Okay. Okay. I think it is recording now. So, welcome back, Eva. And today we're gonna continue speaking. Well, on the last class we were speaking about modal verbs. Did you have the chance to check the video? Or did give me a second? I think somebody cannot come. Mariela asked the password on. Yeah, yeah, she was asking me. Let me check. I think there is another invitation. Maybe she wants the user and the password. Yeah, there is another link. It was this one. I don't know why. Uh, I don't know why Zoom has two types of invitations. One of them is just the link, and the other one has extra information, and I am not really sure what the difference is. But okay. So on the last class, we were speaking about modal verbs. Were you able to check the videos or to check the topic, the notes? No, sincerely no, but don't worry. I know the modal verbs that, for Okay. example, can, could, may, might, must. Yeah. So I did my homework. Okay. That's perfect. That's perfect. So yeah. Last class we were checking this. We were sorry. Okay, we were checking this chart with modal verbs, and we just give me a second. Okay. Riela is trying to come in. Okay. Check if Mariela can come in. I Well, we were checking all of this. We had like different modal verbs and we divided them into two types. We have modal verbs that take semi-modal verbs,
and modal verbs that don't take semi-modal verbs. So we were speaking about how modal verbs they they work very similarly to auxiliaries. You have subject, modal verb, verb and complement. Modal verbs always take verbs in the base form, and you never have to conjugate modal verbs. That is pretty much the point. But then we were checking that the problem with modal verbs was that you cannot change the time tense. So can, could, must, may, they are always in the present. And the problem was changing the time tense of the modal verb. And to do that, we needed to use semi-modal verbs, or with deduction, condition, or preference, we had to use modal perfect or modal continuous. Do you remember all of that? Yes, I remember it. Yeah. Okay. So after we had the class, we had this one. Can you see it on my screen? Yes, I see it. Yeah. Okay. So this is the thing that we had, and we had to, by luck, by chance, we had to look for for 5 different sentences, and we had to write, each one of us had to write 5 different sentences using modal verbs or semi-modal verbs. Did you write your 5 sentences? I have one sentence. Okay, maybe you can write it on the chat, and we can use it here. Okay, I'm not sure that is correct, but That's okay. I send the sentence. Okay, perfect. Well, it's a paragraph. It is a paragraph. Okay, perfect. Is it? Um. Okay. WhatsApp, I send the paragraph on the WhatsApp or On the Facebook. you can do it on WhatsApp, or you can do it here on the Zoom chat, whatever you prefer. Okay, here in Zoom. Okay, that's perfect. You can see a Word document that I have open, right? Yeah. Yeah, okay. So which question are you answering to? Is it A1, A2, A3, B1? Which one is it? One if F. 1F. Okay. Say that Kim is not able to drive. Okay, that's perfect.
Are you writing the sentence? Okay, perfect. I think I got it. I don't know if I understood the instructions, but I had my homework. Okay, that's okay. That's perfect. So we have to, yeah, we had to make sentences responding to the questions. So this question is 1F. It says, say that Kim is not able to drive. So Kim doesn't have the I ability. understood. I understood. Able. I Able. don't Okay. read. Didn't read. Not. So Okay, that's okay. So she is able to drive. She has the ability or the capacity to drive. Perfect. So it says, I'm sure that Kim is able to drive very well the new car of my uncle because she was practicing a lot of in a professional course since 3 months ago, and she obtained her certification like an excellent driver, so she could drive a big trailer. This is this is very good. This is very good. Professional, it takes double S. The rest of it is okay. And if you see, we're gonna break this into sentences. We always have the same things. We have subject, yeah. Verb, well, the verb is not to be, is to be sure. To be is just being, I am, you are, he is. To be sure is that you are really, really confident or that you know. Yeah. I am sure. And all of this is the thing that you are sure. All of this is like another clause. okay. Yeah. I don't know if you remember, but we were checking at some point on the CADI course, we were checking relative clauses, and you had two different sentences in one. And this here, Okay. this is the connector. So yeah, this is a connector. I am sure, I am completely confident that, and then you have another subject right here. Kim is able to, this is the modal verb. This is semi-modal verb. She is able to, or she can, verb in the base form, and complement. That's perfect. I am sure that Kim is able to drive very well the new car of my uncle. That's perfect. The only thing that I will change is that in English, when you say the car of my uncle or the new car of my uncle, it sounds a little weird. Uncle's car. Yeah, yeah. In English, we don't say the car of my uncle. We use my uncle as if it was an adjective, and you say my uncle's. Yeah, you don't use of, and this is an adjective, so you need to use it before the car here. Okay. And because you say my uncle car, you are specifying my car or my uncle. You're specifying which car, so you don't need the. The is to specify, and my also specifies, so you don't need to specify two times. And the very well is an adverb. Adverbs, they are very complicated because they can move. They can be at the beginning, at the end. Very well normally comes after the after the action. So at the end. I'm sure that Kim is able to drive my uncle's new car, my uncle's new car very well. Is that okay? Yes, it's okay. Yeah, but that is only, it's not really a mistake. This is only a question of style. In style, this sounds more like English, like normal people speaking English. In grammar, it was not a mistake. I mean, the new car of my uncle,
It sounds a little funny, but it's not really a mistake. Then you Okay. then you have here another connector because it's a connector. That is a connector because it's a connector. So you have another sentence. She is the subject, was is the auxiliary, practicing is a verb in gerund. This is past continuous. A lot in a professional course since 3 months ago. All of this will be the complement. She was practicing a lot in a professional course since 3 months ago. That's perfect. Yeah. This part, all of this sentence starts with because. And because the sentence starts with because, that means that because, well, all of this sentence is the cause, is the motivation for the previous sentence. So Kim can drive. That is something. She can drive. She's able to drive. And the cause, the reason that she can drive is that she was practicing a lot. That's perfect. Then you have and. This is another connector. This is perfect. That, because, and, the three of them are connector. And then you have another sentence. She. We don't have auxiliary, we have a verb. And the verb is in the past. What happened to the auxiliary? No se pone porque el verbo está en pasado Yeah, this en is lugar simple del did. past. This is simple past, so you normally use did. An affirmative, we don't use it. She obtained. And all of this is the complement. She, oh, well, sorry, obtain is the verb. I changed. She obtained her certification like like an excellent driver. In this case, I wouldn't use the preposition like. I will use the preposition as an excellent driver. Like is similar to, and like is exactly that. As. Is that okay? Yes. Yeah, as an excellent driver. Then you have another connector. You have another connector. You have another subject. Another, well, this is not an auxiliary. This is a modal verb. Then the verb in the base form. And then the complement. Yeah. So she could drive a big trailer. That's perfect. That is perfect. You didn't really have any mistakes. The only mistakes were style, just a little bit um, with possessive and with a couple preposition like or as, but the rest of it was perfect. Was it Okay. difficult? Is it okay? Do you have any question with this? Was it difficult? N- I only have a question. What is the Yeah. difference between drive and handle? Handle? Yeah. Well, yeah, handle. Well, driving, they are almost synonyms, but drive is only with vehicles. You drive a car, you drive a bus, it's driving things with wheels. Yeah. Only vehicles with wheels. Yeah. You don't say drive for planes, that is flying or um, something like that. Handling is similar to driving, but handling is with other objects, not with vehicles. So if you can handle, I don't know, like a computer, it means that you know how to use it. You know what to move. Or you can handle a glass, or you can handle a robot or a drone or whatever. To handle a drone is not a vehicle. You're not inside of it. So it wouldn't be driving.
is handling, but they are almost synonyms. Is that okay? Yes. Yeah. Thank you. Hello, hello, Mariela. Are you there? Can you hear us? Yeah. Maybe in the chat. So we were checking this. We are trying to do some of this, and the point of the homework or the assignment was to choose 5 of this by chance, by luck. Okay, we're gonna try to choose 5 of this, and then we're gonna try to respond to them with a little text, with a little bit of a text. In order to do this, we need to use modal verbs. Some modal verbs for obligation, for necessity, for capacity, for obligation. There are like many different ways that we can use modal verbs. So maybe we can do another one, like uh, it can be a random one. So maybe what about, I will just close my eyes. What about 4A? 4A says, say that there is a possibility that math is difficult. There is a possibility that math is difficult. Okay. So math is difficult. That's a possibility. How can you say that using modal verbs? Okay, thank you, Mariela. I can I can read you on the chat. Mariela, did you do any of this as the homework? If you did any of them, please copy them on the chat and you can send them on the chat. ¿Ok? Sí, Mariela, no sé si hiciste algunas de los ejercicios que eran responder 5 de estos al azar. Si le hiciste, por favor, cópialo y en el chat y ponlo en el chat. And we're gonna check. Yeah. So for example, let's try to do number 4A. Say there is a possibility that math is difficult. Say there is a possibility that math is difficult. Okay, so if you didn't do them, we are gonna try to together. We are gonna try to make 5 of this. We're gonna try to make 5 of this. So this is one. Say that there is a possibility that math is difficult. Remember, we need a subject, we need a modal verb, we need a verb, and we need a complement. Yeah? Subject is math, verb is be, and difficult. So what are the modal verbs? So we have all of this looks fine. We have a subject. The subject is math. We have a verb. The verb is to be. Math is difficult. And the only thing that we are missing is a modal verb. So what modal verbs do you use for possibility? For example, if I say math can be
very difficult for you if you don't study a lot of for your tests. Yeah, that's perfect. That's perfect. So modal verbs for uh modal verbs for possibility, you can say can, you can say could, you can use may or might. Any of them. Math can be difficult, it could be difficult, it may or might be difficult. All of them, they are the same. And if you want, right here, you can add more information. You can say why it can be difficult, or when, or I don't know. For example, what you said about it could be difficult if you don't study before the exams, or if you don't pay attention to classes, or for people who don't really understand, blah, 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 blah. So, yeah, there is a possibility that math is difficult. Math can or could or may or might be difficult. And then, as an extra, we can say, uh, If you don't take a yeah, notes, you don't take notes. for you, if you don't take notes, when the teacher explains, blah 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 blah. We can have many different uh, a lot of extra information. We can explain many different things. But the important thing is it can, it could, it may, or it might be difficult. Is that okay? Yes, it's okay. Okay, perfect. Now, without reading, let me just let's choose another one. Let's say C3. Let's say what is C3? I haven't checked them. Let me check them. C3. Uh C3. Advise someone to give up smoking. Advise someone to give up smoking. To give up. Um, how will you do that? So, what is the model? What modal verbs can you use to give advice? Should, could, Should, could, yeah. Could, might. might, yeah. May or might, they can work, but may or might are always for possibilities. I mean, not 100%. Is you are not completely sure. In the case of giving advice, I think you need to say that the person should. I think the best one for advice, it will be necessity or obligation. So it will be should because it's the correct thing to do, or maybe must because it's necessary. It is necessary that you stop smoking, or it is the correct thing that you stop smoking. So who needs to stop smoking? Person, the Yeah, third person. the third person, the person that you are giving advice. Imagine that you are giving advice to John. So you say you, and with you mean John, the person receiving the advice. Yeah. Uh, and then what is the verb? What is the thing that you have to or that you must uh do? Give up. Give up. Yeah. You say you must give up
give up. Yeah. Or maybe you can do it like the opposite way and you say, you shouldn't, and the verb smoke. So you can say, you should, you have the obligation to give up, or you have the obligation of not smoking. And then the complement. Yeah. You should, you must give up. And remember that smoke, the verb smoke, is not a verb anymore. The verb smoke is now not a verb, it's a verb complement. The verb is give up. So this is in gerund or in infinitive. In this case, in infinitive, sorry, in gerund. You should or you must give up smoking. In the other case, you shouldn't smoke, and smoke is the verb. So you can say any extra information. You shouldn't smoke, I don't know, cigarettes or whatever. Is that okay? Yes. Yeah. Look, there is something that I wanted to show you. There is something that I want to show you that can be really, really useful. Have you ever used artificial intelligence? Have you ever used Chat GPT? No, I No, didn't. you haven't? It's super good. It's super good. Just give me a second. Let me stop sharing with you, and I will. I wanted to show you. I wanted to show you something. Just give me a second. Okay, let me share my screen with you again. Can you see my screen? Yes, I see it. This is a website. It's super good. You can go to Google, like this one is Google, and you can ask open chat GPT. And when you go to, if you look for open chat GPT, it's going to take you to this chat GPT, OpenAI, chat GPT, all of this. This one is chat GPT. This is chat GPT is a it's like a it's artificial intelligence. What it does is that you give him any instruction, you speak to him, you can speak to him in English, you can speak to it in Spanish, whatever you prefer. You speak to it, and he is going to answer to you, but is not a real person. What it does is that it reads what you say and it compares your question with millions of other people who are asking the same, and it makes up a text that answers to your question. So it's not really reading, it's not really understanding you, but it can do whatever you ask him to do because it it uses millions of conversations. It has access to millions of conversations and it's reading millions of conversations, and he knows what kinds of answers you're looking for. So for example, if you go to ChatGPT, you can ask him, can you help me write, just give me a second. Can you help me write a short text
using modal verbs? Can you help me? And, well, he's doing it. Yeah? Of course, here is a short text that incorporates modal verbs. If you visit Guanajuato, you must explore the historic center. You should take a walk through the narrow streets, especially Callejón del Beso, where you might hear local legends. Tourists can ride a funicular for a stunning view of the city, and you could also try some delicious traditional food at the local markets. To make the most of your trip, you ought to plan your visit during the Cervantino Festival. Remember, you must not forget your camera. There are plenty of picture perfect spots. So this is a text. I just ask him, can you help me write a short text using modal verbs? And he's doing it. You can even give him more instructions. So, for example, can you make the text about family? About family. Okay. And it's going to listen, it's going to read what you do. Families should spend quality time together to create lasting memories. You can help plan a weekend picnic or a movie night at home, which everyone might enjoy. Parents must listen to their children's thoughts and feelings to build trust and understanding. And another important thing is that you can make it read for you. So this is what it says, and you can click here, read aloud, or voz alta. Sure. Here's a version of the text about family. Families should spend quality time together to create lasting memories. Can parents must listen to their children's thoughts and feelings to build trust and understanding. Siblings could help to school chores to strengthen families ought to celebrate small achievements and milestones together. However, they must not let technology distract them during shared moments. It's important to stay present. Could could you could you listen to it? By the way, politely, Mariela, polite is educado, alguien con buenos modales. Politely is the adverb. Politely es educadamente o de manera educada. Yeah. So this I really I mean this website, this is not the only website. ChatGPT is something that everybody can use, is something that is open, is free. You can go on the internet and start having like you can start having a conversation with ChatGPT. It has good and bad things. The bad thing about ChatGPT, this ChatGPT, this is the reason why online courses, online classes are very difficult. ¿Sí? Miren, déjenme les explico esta parte en español. Este tipo de páginas como ChatGPT son muy buenas y también pueden ser muy malas. Son muy buenas porque hacen lo que les pidamos y nos ayudan muchísimo con el idioma. Nos ayudan tanto que los podemos usar como muleta y realmente nunca aprender el idioma. Podemos hacerlo todo a través de ChatGPT. Cada que recibo un texto, lo copio, se lo pego, le digo que me lo traduzca. Cada que necesito una respuesta, la escribo en español, le pido que me la traduzca. Cada que me preguntan algo, yo puedo escribir. O sea, es muy, muy, muy útil para generar cosas. Es tan útil que es fácil recargarse demasiado en esta herramienta y nosotros nunca depender de ella. ¿Sí? Entonces, es un problema que luego es una tentación solamente depender de la inteligencia artificial para que haga todo eso. ChatGPT es una página, bueno, no es la única, hay muchos de este tipo generadores de inteligencia artificial que hacen muy difícil dar clases. Yo como maestro, hay maestros que prefieren no hablarles al respecto porque alumnos que entran a esta herramienta pueden hacer un montón de trampa, especialmente en las clases en línea, en las clases, por ejemplo, en la misma Universidad de Guanajuato,
tenemos clases en línea, tenemos clases que no son presenciales, que normalmente son de viernes o de sábado. En las clases que no son presenciales, también hay, en las clases en línea también hay examen de escritura, también hay examen, también hay quizzes normales. Pero los quizzes y los exámenes de escritura valen bien poquito. En, en un, en un curso normal, las partes de escritura son un punto. Los quizzes valen 2 puntos, o sea, en total son 3 puntos. En las clases en línea valen un punto entre todo. En las clases de escritura, perdón, en las clases en línea, todos los escritos y todos los quizzes, así como de papel, valen bien poquito. ¿Por qué? Porque sabemos que existen todas estas herramientas. Porque yo sé que el hecho de que alguien me envíe un texto muy bien hecho, a menos de que yo lo vea escribirlo, al menos de que sea de puño y letra, de que yo le diga en una clase normal, pues estamos en el mismo lugar, les pido algo, los veo escribirlo, los veo sentados, veo que no lo están copiando del teléfono y puedo confiar en que lo que escribieron lo escribieron ustedes. En una clase en línea, si yo les pido, háganme un texto de 200 palabras explicándome sobre su familia usando modales, pueden hacer esto que hice yo, copiarlo, pegármelo y suena perfecto y suena completamente bien y yo no tengo manera de saber que no fueron ustedes porque si ustedes se lo robaran de una página de internet, pues sí hay manera de copiar el texto y buscarlo en el navegador y y saber de dónde lo sacaron. En cambio, como esta página genera texto, esto no es un texto que ya existiera en otro lado, lo acaba de generar. Eh, entonces, esto no me lo va a encontrar no me lo va a encontrar el navegador, no lo va a encontrar Google, no me lo va a encontrar el motor de búsqueda. Entonces, por eso, en los exámenes en línea, que ustedes escriban muy bien, pues no les da gran calificación. De hecho, es muy chistoso, pero la misma clase en línea y la clase presencial, uno se da cuenta, el nivel de escritura es mucho más alto en los que tienen la clase en línea. Escriben mucho mejor, lo cual me quiere decir que probablemente hacen trampa, hacen mucha trampa, porque cuando hacemos los exámenes orales, ahí se nota mucho la diferencia. En los exámenes, en las clases que son en línea, vale mucho en la calificación, ya no valen tanto los quizzes ni los exámenes escritos, lo que vale muchísimo es el examen oral. El examen oral ya vale 40% y además tienen que hacer un par de presentaciones al semestre que también valen 10% más, ¿sí? En las clases en línea, la manera en que calificamos es diferente porque existen estas herramientas y están ahí a la mano. Pero estas herramientas no solo sirven para hacer trampa, también sirven muchísimo porque están a nuestra disposición para ayudarnos a estudiar. Si hay algo que no entendamos, podemos venir y ChatGPT es perfecto porque es como si tuviéramos a un humano experto que está a nuestro servicio 24 horas al día. Si nosotros tenemos una pregunta, pues una tenemos que conocer a alguien que sepa la respuesta y dos necesitamos coincidir, que tengamos tiempo el mismo momento que ellos tienen tiempo. Es un poco más complicado. En cambio, estos generadores de inteligencia artificial son súper buenos porque cualquier duda que yo tenga, se las puedo preguntar. Si yo quiero practicar, si no puedo practicar con nadie, es que estuvimos viendo el have to y had to. Entonces le voy a decir, puedes, bueno, sí, incluso en español, puedes hacer un texto en inglés que use have to y had to en afirmativo y negativo que hable sobre animales. Se lo pido y ya me lo dio. Y esto es súper bueno porque yo lo puedo usar, uno, para hacer trampa en una clase, pero dos, para yo aprender y estudiar. Para no necesitar los ejemplos del maestro, para no necesitar los libros, para no necesitar que alguien me entregue a mí el material que necesito. Aquí
Todavía me pide hacerle más ajustes, si lo quieren hacer más largo, más corto, cambiar el tipo de qué se va a tratar el texto, si quieren hacerlo más complicado, le pueden decir, por ejemplo, puedes hacerlo más complejo utilizando vocabulario nivel B2. El B2 son niveles de qué tan proficientes, de qué tan buenos somos con un idioma. B2 es alto, no es el más alto, pero es alto. Si le digo, puedes hacerlo más complejo utilizando vocabulario nivel B2. Claro, aquí tienes una versión más compleja del texto, adecuada para un nivel B2. Y si se dan cuenta después, podríamos ver esto y comparar cómo lo hizo más difícil. Si quieren, además pueden hacer ejercicios de comprensión de lectura, o perdón, sí, por ejemplo, si quiero que esto se convierta en un ejercicio de comprensión, le puedo decir, ¿me puedes hacer 5 preguntas de opción múltiple? Ah, perdón. 5 preguntas, perdón, de comprensión de lectura de opción múltiple basadas en el texto. Y solita me hace 5 preguntas. Y no solo me da 5 preguntas, me da la respuesta, ¿sí? Y si quiero le puedo decir que me explique la respuesta, ¿sí? ¿Puedes explicar cada respuesta? Y aquí te lo dice. Te dice, en esta la respuesta es B. ¿Y por qué es B? El texto menciona específicamente que los dueños de los perros have to provide, bla, 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 significa que los perros necesitan actividad. Y si se dan cuenta, les puede desmenuzar todo a un nivel que esto es una mega ventaja. Creo que nunca, ninguna generación antes tuvo acceso a una herramienta tan completa, porque esto es como tener un maestro particular de 24 horas al día completamente dispuesto ahí para nosotros. Y si quieren, otra cosa que pueden hacer es utilizar este texto y utilizarlo como una especie de ejercicio de comprensión de lectura. Aquí le dan en la bocinita y escuchan esto leído. Lo escuchan, ¿ya lo vieron? ¿Ya lo entienden? Ahora lo van a escuchar. ¿Sí se escucha? ¿No? Bueno, por ahí a lo mejor no lo escucharon. Es que necesito moverle aquí para poder compartir con el audio. Pero aquí si le pican a la bocinita, todo esto que está aquí se los va a leer una voz también de inteligencia artificial, pero completamente natural. Una voz que suena perfectamente en inglés, que ustedes le pueden dar pausa y regresarlo y volverlo a escuchar, y le pueden dar pausa y regresarlo y volverlo a escuchar. Es muy, pero muy útil. Yo lo usé hace rato para hacer este texto de aquí, que decía, básicamente las instrucciones que le dije, fue esto. Can you make a 5 paragraph long text explaining things that someone was able to do when they were children and how it is different from today? Puedes hacer un texto de 5 párrafos de largo que explique las cosas que alguien podía hacer cuando eran niños y cómo es diferente al presente. Y me hizo esto. Y le dije, can you,
make it as a story, telling people about activities you used to do and activities you do now. Puedes hacerlo como una historia, diciéndole a la gente de actividades que solías hacer y actividades que haces ahora. Me lo volvió a hacer. Y luego le dije, can you simplify the vocabulary to level B1? Puedes simplificar el vocabulario a nivel B1 y me lo volvió a crear. Pero ahora lo hizo un poquito más sencillo según él. Y todo esto yo lo puedo copiar, yo lo puedo pegar por acá, ¿sí? Y si les parece, esto lo hizo ChatGPT, esto lo hizo una inteligencia artificial. Esto lo hizo sin importarle las reglas, simplemente lo hace porque está acostumbrada, porque lee y escribe millones de cosas, porque lee nuestra pregunta y lo compara con otros millones de preguntas y va sacando respuestas que tienen que ver, las respuestas que son más comunes para las preguntas que hacemos, eso es lo que hace. Y no le importó la estructura, pero ahorita vamos a romper esto en pedacitos para que nos demos cuenta cómo incluso ChatGPT, incluso una inteligencia artificial que no hace más que repetir, va a repetir el mismo patrón siempre. Siempre va a tener sujeto, auxiliar o bueno, modal, verbo en forma base, complemento. Siempre va a tener algunos conectores, siempre va a seguir las mismas reglas que nosotros hemos estado viendo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Alguna vez habían escuchado de estas páginas de ChatGPT y de esas cosas? Sí, de hecho creo que recientemente son muy populares. Sí, ahorita son muy populares. No sé si tengan en cuenta, son gratuitas. Bueno, obviamente hay versión de paga. La diferencia de la versión de paga es que es sí, como que ilimitada. Porque la versión gratuita tienes un límite, puedes hacer hasta, no sé, 3,000, 5,000 palabras por día. Y cuando llegas al límite te dice que necesitas la versión de paga para seguir. Honestamente, la versión de paga no es necesaria para nosotros. Yo rara vez me acabo el límite de palabras y eso es porque me pongo a veces a hacer material y así y le pido ayuda, pero la verdad es que si estamos estudiando, a menos de que ustedes sean traductores o de que ustedes se la pasen, sean escritores de ciencia ficción y le pidan, o sea, gente normal, la verdad no necesitamos la versión de paga en realidad, pero es bien útil porque no, que no le veamos nada más el potencial, porque muchas personas, los maestros a veces no hablan sobre esto, porque es como darles un tip para hacer trampa. Y sí puede ser un tip para hacer trampa, pero también puede ser un tip para aprender. Y en ese sentido, pues el diccionario también sirve para hacer trampa y también sirve para aprender. Y el traductor de Google también sirve para hacer trampa y también sirve para aprender. Entonces, la verdad es que no es tan diferente, solo es más poderosa la herramienta. Pero si la usamos para aprender, de verdad, de verdad que yo creo que no tiene, es es muy impresionante el alcance que tiene y las cosas que podemos hacer. Podemos hacer nuestros propios textos, podemos adecuarles el vocabulario, el nivel de dificultad, podemos hacer nuestros propios ejercicios, hacer que nos los lea, cambiarle la voz, cambiarle la velocidad. Eh, si lo sabemos utilizar, nos ahorra muchísimo, nos ahorra muchísimo. Nosotros podemos comprar un libro en cualquier librería para aprender inglés y pues nos tenemos que fregar con lo que diga el autor, con lo que diga la editorial, con los ejemplos que ellos tengan, con los temas que ellos decidan abordar, con ellos son los que deciden porque ellos son los que lo hicieron. En cambio aquí es como completamente abierto y podemos pedirle que se meta en cualquier tema o subtema tan profundamente como queramos. Entonces yo les recomiendo, si quieren ahorita les paso la liga, si quieren ahorita les copio la página, no sé si ya lo sepan o lo tengan por ahí, si no ahorita les copio la página para que ustedes puedan entrar a ChatGPT y crear su propia cuenta, generalmente con una cuenta de Facebook o una cuenta de Google, pueden como nada más, como entrar, ni siquiera tienen que generar un usuario nuevo y pues ahí básicamente ponerse a moverle
y pedirle que nos ayude con lo que sea que necesitemos. Más o menos. Sí. ¿Sí? Okay. So this is a text that ChatGPT made, and this text is using modal verbs to speak about the past, about things that you could do in the past and that you couldn't do, and how is it different from the present. So it says, when I was a child, every day felt like an adventure. Here you have a period. So this is the end of the sentence. So you have when is a connector. When is a connector, it means at the same time. And you have subject, verb, and complement. Why don't you have auxiliary? Why don't you have a auxiliary? Could you change the screen to see that you are reading? Oh, Reading? you cannot see. Oh, sorry. Sorry. Can you see my screen? Yes, but I see the WhatsApp. Oh, okay. Is it the WhatsApp? Yes, I see your WhatsApp. Okay, just give me a second. It is the other screen. Sorry. Can you see it now? Yes. Yeah. Okay, so we have text. This text, I didn't make it. The one who made this text was ChatGPT. I asked ChatGPT, again, let me show you this. You can see ChatGPT, right? It's a black screen with white letters. What can you see? Childhood then ¿qué? Contra no. No sé cómo. Okay, yeah, I think it is the document. It says, is it a Word document? Or is it the ChatGPT, or is it like Firefox? Moment I see Firefox screen. Firefox screen? Okay, so yeah. As I was telling you, this text, I didn't make this text. I asked ChatGPT to make it. It says, can you make a 5-paragraph long text explaining things that someone was able to do when they were children and how it is different from today? And this is the text that ChatGPT made. Then I changed it and I said, can you make it as a story, telling people about the activities you used to do and activities you do now? And it changed it a little bit. And then I asked him again, can you simplify the vocabulary to level V1? And this is what ChatGPT did. Okay, so now let me stop sharing and let me go to the board. Whiteboard. Give me a second. Can you see the whiteboard? Yes, I see it. Okay, so let me add a text box.
and let's add this text. So this is the text that ChatGPT did. And all of this text, it always has the same structure. We have, let me just check. Give me a second. Let me lock it. Okay, it always has the same things. It has subject. Sorry. I. Verb. Was. Complement. A child. In this case, we don't have auxiliary or we don't have modal verb because this is the simple past and it is the verb to be. I was a child. Okay. This part here, this is a connector. When I was a child, and then we had another subject. Sorry. Every day is the subject. We have no auxiliary, and the verb is felt. What is felt? Sentir en pasado. Yeah, it's the past of feel. The auxiliary is did, and you don't use it. And then the verb is, sorry, the complement is like an adventure. Then we have again subject, I, a semi-modal verb, used to. Do you remember what is the semi-modal verb used to? What is the meaning of used to, the semi-modal verb used to? Cuando es algo que regularmente haces, ¿no? Yeah. It's a routine that you had in the past. Yeah. It's a routine that you have in the past. So if you check, you have subject, semi-modal verb used to, verb spent in the base form, and complement. Hours riding my bike around the neighborhood. Yes? Well, all of it. Racing with my friends to see who. This is the subject. Was the fastest. So, if you can, the thing that we are gonna do, as you can see, I am using red. I am using the highlighter. El marcatextos. When I use the red one, with red, I am underlining the subject. I, every day, I, or who. Red is for subjects. Blue is for auxiliaries or modal verbs. El azul es para los auxiliares o los semimodales. Solo lo usé aquí porque este está en pasado, este está en pasado, este está en pasado, no llevan auxiliar. I used to, that uses auxiliary. Green is for the verbs, was, felt, was, spent, and purple is for the complement. So, can you write on the board? Can you use the highlighter tool? ¿Pueden usar el marcatextos? Yes? Yes, I do. Okay. So, together, we're gonna work together, the three of you, Eva, Xochitl, and Mariela. You're gonna work together with red
underline all of the subjects. With blue, all of the modal verbs or auxiliaries when we have them. With green, all of the subjects, and with purple or pink, all of the complements. Is that okay? It's okay. 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 So we're gonna take maybe 10 minutes to do that. Okay. While you do that, let me go to the bathroom. Let me go really fast. And let me know if you have any questions with vocabulary or anything like that. Just give me a minute. Are you okay? Do you need any help?
Is it difficult? Do you need help? Mariela, Xochitl, are you there?
Is it difficult? Are you okay?
Do you need any help? Is it difficult? No, it's not difficult, but I'm waiting for other people Okay, to write on the text. okay. Can can you can you use the highlighter, Mariela and Xochitl? Xochitl, Mariela, can you use the can you participate? Can you use the highlighter? Yeah.
So I, I, I think, sorry. Sorry. So, are you ready to check them? Yes, I'm reading. Yeah. So, if you look, I highlighted with yellow the connectors. Almost all of the connectors in this exercise, they are connected with time. When is a connector of time. Back then is a connector of time. Most of the time, that is a connector of time. When, now, these days, then, even now, when. All of these are connectors of time. When it means at the same time. When I was a child, at the same time when I was a child, in that time. What is the meaning of back then? What is the meaning of back then? So when Pues it means so yeah, literales de regreso entonces, pero no sé exactamente. yeah, exactly. So this is a connector, and when you use the connector back then, it means in the past. Back is de regreso, is not now, it is in the past. So back then is back in the past. Entonces, o atrás entonces, algo así, o en ese entonces. Yeah. You use back then to speak about the past. Then when do we use, what is the meaning of today? Hey, pues es ahora. Yeah. So we use this with the present. Today, now is also using the present. These days. Do you know what is the meaning of these days? Estos días. Yeah. Estos días, más bien esos días. Sí, Estos perdón, sería, estos. ajá, perdón, these days, perdón, tienes razón. This, T-H-E, son estos. Sí, porque si no sería those, ¿no? Those. Cuando lo digo cercano, no necesariamente es en espacio, también es en relación al tiempo. Si digo estos días cercanos, me refiero al presente. Si digo esos días lejanos, es con relación al pasado. Entonces, these days, estos días, o sea, en el presente. ¿Sí? Ah, entonces, si se dan cuenta, algunos de estos son when, bueno, es cuando. Back then, ese siempre habla de pasado. Aquí dice, back then we didn't, pasado. Back then we did, pasado. ¿Sí? Cuando decimos today, presente. Cuando decimos these days, presente. Most of the time, ¿qué significa most of the time? El tiempo más, La, sí. la, la mayoría del tiempo o la mayor parte del tiempo, ese es en presente. La mayoría del tiempo en presente. Entonces, algunos de estos conectores hablan mucho de presente, otros hablan mucho de pasado. ¿Sí? Por ejemplo, espera un tantito. When, este habla de pasado, back then de pasado,
most of the time, today, these days, esos hablan de presente. Entonces ahí tenemos muchos conectores. So it says when, subject I, verb was, and complement a child. When I was a child, in this moment, every day, this is the subject, felt like an adventure. The subject is every day. Every single day, felt. This is simple past. It felt like an adventure. Used to is a modal verb. It's a semi-modal verb. Used to. ¿Se acuerdan qué significaba used to? Used to significa rutinas en el pasado. Antes, solía. Yo solía. Y hay otro modal que de hecho no lo habíamos visto porque en realidad es medio informal, pero también es común, el would. ¿Ustedes se acuerdan que would se usa para condicionales? If, si es que, I would, yo haría, tú harías. Bueno, y would también se puede usar en el pasado y también se puede usar parecido para rutinas en el pasado, pero hay una pequeña diferencia. Uno, el would en pasado ese es completamente narrativo. Es medio informal, es más cuando la gente habla como directamente. Y dos, la diferencia entre estos dos es que el used to habla de rutinas en el pasado, pero habla de dos cosas. Habla de acciones, actions, y también habla de estados. Estados es un state, un estado, por ejemplo, no una acción. Por ejemplo, un estado. Yo vivía un estado. I used to live in Guanajuato. Vivir en Guanajuato no es una acción, no es algo que yo hiciera, es un estado. Un estado, por ejemplo, es yo medía 1,50. Eso no es una acción. Yo no hago la acción de medir 1,50. Es más bien, es un estado, es una cosa que no se cambia, ¿sí? O yo era vecino. Ser el vecino no es una acción que haces. Acciones son correr, ver la tele, escuchar el radio, jugar. Esos son acciones. I used to play, I used to watch TV, I used to eat. Todas esas son acciones. Estados son cosas que así eran, no actividades que hiciste en un momento específico. Por ejemplo, yo solía vivir en Guanajuato, yo solía medir 1,50, yo solía tener 15 años. Todas esas cosas no son acciones, son estados. ¿Sí me explico? ¿Sí se entienden los estados? La diferencia entre estados y acciones en el pasado. Sí. ¿Sí? En cambio, el would, ese solo sirve para acciones, no sirve para estados. Entonces, si yo digo would en pasado, yo solía, es muy parecido a used to, yo solía, I would, yo solía, es lo mismo, pero tengo que decir algo así como I would watch TV. Este, para que se entienda en pasado, para que se entienda como una rutina en el pasado, necesita dos cosas. Necesita una, tener contexto. Por ejemplo, when I was a kid. Si yo no tengo este pedazo, el I will watch TV no se entiende en pasado, se entiende en presente. Para que el will se entienda en pasado, tiene que haber contexto. Eso es una. Y dos, para que el will esté en pasado, solo funciona con acciones, no funciona con estados. No podías decir, por ejemplo, yo solía vivir en Guanajuato. Eso no se puede decir con would. No puedes decir I would live in Guanajuato. No importa si tienes contexto o no, I would nunca se usa con estados, solo con acciones. I would watch TV, I would talk to my mom, I would do my homework, I would study. Todas esas son acciones. Estados, por ejemplo, vivir en Guanajuato,
vivir en cierta colonia, tener cierta edad, medir tanto de altura. Todas esas sí son verbos, pero no son acciones, son más bien estados. ¿Sí me explico? Y esos solo son, cuando son estados, solo se pueden con used to, nunca con would. Más o menos. Por ejemplo, aquí arriba, vamos a buscar algunos que tengan used to y algunos que tengan would. Por ejemplo, este used to. I used to spend hours riding my bike. Esto es una acción. ¿Qué significa esto? I used to spend hours riding my bike. Pues que yo solía gastar, ¿Sí? bueno, horas, Yo solía gastar o pasar y horas pasar horas en la bicicleta, ¿no? en la bicicleta. ¿Sí? También would. Vecindario. Aquí estamos usando el would, pero como una rutina en pasado. We will use blankets, chairs, and anything. Nosotros solíamos usar. Este no es de condición porque está conectado todo al pasado, ¿sí? Hacíamos esto y nosotros no podíamos encontrar. Entonces, todo esto está en pasado, pero solo es con acciones, no con estados. Utilizar cobijas y sillas, eso es una acción, no un estado, ¿sí? Por ejemplo, I will watch my parents. Otra vez, todo esto está en pasado. When I wanted to learn, I will watch. Como este está en pasado, este will también está en pasado y es una acción. Yo solía ver a mis padres, ¿sí? Yo solía ver o yo solía intentar. Tengo dos verbos. Yo solía esto o, este o es alternativa, yo solía hacer la acción de ver o hacer la acción de intentar, ¿sí? We would laugh. Nosotros solíamos reír. We will laugh. We will knock. ¿Qué creen que sea el verbo knock? We will knock on each other's doors. What is to knock on a door? O tocar o golpear, algo así. Ajá, golpear o tocar. En español decimos tocar, pero es chistoso porque no tocas la puerta. Tocarla, pues nada más es tocar. Aquí es tocar, es más bien golpear, ¿sí? Es Como chistoso el porque knockout, ¿no? sí, Así. como el knockout, eso es un golpe que te deja fuera. Un knock es un golpe, sí, knocking. Es chistoso porque en español usamos, por ejemplo, el verbo tocar para nada más poner la mano encima. Ese es tocar. También para golpear una puerta usamos tocar. Y para instrumentos usamos tocar. Y en inglés, pues touch nada más es poner la mano encima. Un instrumento you don't touch, you play. Y la puerta you don't touch, you knock. Entonces, we will knock, nosotros solíamos golpear o tocar la puerta uno del otro. Each other significa yo te lo hacía a ti y tú me lo hacías a mí. Era recíproco. I knock on your door and you knock on my door. It's reciprocal. Okay, so it says, I used to spend hours riding my bike around the neighborhood. Este riding no es un verbo. Racing with my friends to see. Ni este racing ni este to see son verbos, son complementos. Who was the fastest? Perfect. The wind on my face and the sound of our laughter made me feel so happy. The subject is the thing that made me feel happy. Who made me feel happy? The wind on my face and the sound of our laughter. Is that okay? Entonces, qué me hacía feliz? The wind on my face, el viento en mi cara, and the sound of our laughter, y el sonido de nuestro laughter. No importa que sea un laughter, pero yo sé que es una cosa que hace un sonido y que ese sonido me hace feliz. ¿Qué es laughter? ¿Alguien sabe?
La palabra laugh es risa. Es risa, pero como la cosa, la risa, el sonido. The laughter es la risa como la acción. Nuestro laughter es nuestra risa. Sí, es el sujeto. El sonido de nuestra risa. Back then, we didn't worry about safety gear. Nosotros no nos preocupábamos about safety gear. Do you know what do you think is safety gear? ¿Alguien Sé que sabe? es year, pero safety es seguridad. Seguridad. Gear es algo de seguridad y sí, gear es ropa, pero ropa como, no ropa en general, sino más bien como atuendo, atuendo de seguridad. En este caso se refiere a coderas, cascos, rodilleras, todo eso es safety gear. Más o menos como equipo, equipo de seguridad. Ok. Yeah. So it says, we rode wherever we wanted. Now I almost never ride my bike. If I do, si es que lo hago, si es que, esta es condición, it is usually at the gym for exercise and it doesn't feel as fun as it did back then. Si es que lo hago, es en el gimnasio o para hacer ejercicio y no se siente tan divertido como it did back then, como se sentía o como lo hacía antes. Antes se sentía más divertido que ahora. I love building forts with my friends. We will use blankets, chairs, and anything we could find to make our secret hideouts. ¿Qué creen que sea un hideout? O lugar para esconderse. ¿Sí? Un lugar para esconderse sería un escondite. Entonces dice, I love building forts. Amaba construir fuertes con mis amigos. Solíamos usar cobijas, sillas y cualquier cosa que pudiéramos encontrar para hacer nuestros escondites. We pretended we were explorers. Nosotros fingíamos que éramos exploradores or kings and queens. It was so much fun to create something with our hands and use our imagination. Today, in the present, I don't build things like that anymore. Most of the time in the present, I am working on my computer or doing other adult tasks, and I miss that simple joy of playing. ¿Alguna palabra difícil en esas partes? No. No. When I wanted to learn something new as a kid, subject I. El auxiliar no se pone, el verbo wanted y el resto es un complemento. Cuando yo quería to learn, aprender algo nuevo, este es en infinitivo porque es un complemento verbal. Cuando yo quería aprender algo nuevo de niño, yo solía mirar a mis padres o yo solía intentar cosas por mí mismo. I love helping my mom. Yo amaba, y helping no es un verbo, es una cosa que yo amaba. Yo amaba ayudar a mi mamá in the kitchen, mixing ingredients and learning how to cook. Mezclando ingredientes y aprendiendo cómo cocinar. If I made a mistake, si yo hiciera o si yo hubiera cometido un error, we will laugh and fix it together. Lo arreglábamos, nos reíamos y lo arreglábamos juntos. Ahora en el presente, I usually watch videos or read instructions online to learn new things. En el pasado, así es como aprendía. En el presente, ahora yo aprendo con videos e instrucciones. It is fast and easy. Es rápido y fácil, pero no es lo mismo que pasar tiempo aprendiendo de alguien más. Aquí, playing with friends was so different. Was also different. ¿Quién es el sujeto en esa oración? Playing with friends was also different. ¿Quién es el sujeto en esa oración? Jugar con los amigos también era diferente. Ahí, ¿quién sería el verbo? Jugar con mis amigos era Playing. diferente. ¿Sí? Jugar con mis amigos, ese es el sujeto. Esa cosa, jugar con mis amigos, es la cosa que era
diferente. We will knock on each other's doors. Nosotros tocábamos la puerta uno del otro. And ask, can you come out and play? Y preguntábamos, ¿puedes salir a jugar? ¿O puedes salir y jugar? Then, después de esa pregunta, ¿saben qué significa este apóstrofe de? We would. Perdón, ya lo dije. ¿Qué significa Era eso? lo que iba a decir. Ok, Como, o sea, sí, Wu es el would. Y acuérdense que el would en pasado, bueno, si está todo esto, el estaría, then, es como una rutina. Es como nosotros solíamos gastar horas afuera. Este de gastar es chistoso porque en español decimos pasar. Y de hecho es muy chistoso porque esta es una cosa que siempre se nos complica, la metemos desde el español, decimos pass. Ah, es que pasar tiempo, pass time. Y, es que yo paso tiempo con mi familia. Yo quiero pasar tiempo. I want to pass time. Eso está en español. En inglés el tiempo no se pasa. Pasar en inglés significa agarrar algo en tu mano y acercarlo. Eso es pasar. En inglés, el tiempo no se pasa, el tiempo se gasta. You spend time. We will spend hours outside. Nosotros solíamos gastar o pasar horas afuera, corriendo, hablando y divirtiéndonos. These days, en el presente ahora, I talk to friends. Yo hablo con mis amigos, mostly through messages or video calls. ¿Qué significa esto? Mostly through messages or video calls. ¿Saben qué es mostly? mayormente o algo así. Mayormente, mayoritariamente o en su mayoría. Entonces, ahora hablo con mis amigos la mayoría del tiempo o mayoritariamente through messages or video calls. Through es una preposición, significa a través o sí, a través de mensajes o videollamadas. Los mensajes y las videollamadas son el medio por el que hablo con mis amigos ahora. I am glad. Do you know what is glad? Feliz, Es, contento. ajá, es the same as happy. I am glad, I am happy. I can still stay in touch, de todavía poder estar en contacto. Este es un verbo completo, stay es quedarse, y el verbo completo stay in touch es estar en contacto. Me alegra poder seguir estando en contacto con ellos. But I miss the feeling of being together in the same place. Pero yo extraño el sentimiento. ¿Qué sentimiento extraño? ¿Cuál es el sentimiento que yo extraño? Estar juntos en el mismo lugar. ¿Sí? De estar juntos en el mismo lugar. No nada más hablar por teléfono, nada más saber de ellos, sino pasar tiempo en el mismo lugar. La convivencia. Exactly. Life, ahora el sujeto es life. ¿Qué significa life? ¿Saben qué es life? Es un sustantivo, el verbo es live. ¿Qué significa live? Vivir o en vivo, depende. Live como verbo es vivir. Y life es lo mismo, pero en sustantivo. El sustantivo es la vida, una vida, la vida humana, human life. Entonces, life. El sujeto de esta oración es la vida felt slower and easier. ¿Qué hacía la vida? ¿Qué acción hacía la vida o hizo la vida? Que todo era más fácil y más lento, más tranquilo ¿Sí? en ese entonces. Entonces la vida se sentía, felt, el pasado de feel, la vida se sentía o parecía más lenta y más fácil en el pasado. I had time to dream, explore and enjoy the little things. Yo tenía tiempo de soñar, explorar y disfrutar las cosas pequeñas. Now, ahora en el presente, my days are full of work and responsibilities. El sujeto es mis días, my days, mis días, y el verbo, ¿qué hacen mis días? Estar llenos de trabajo y responsabilidades. I am always thinking about, siempre estoy pensando, aquí el verbo es think about, estoy pensando en o pensando sobre,
what I need to do next, lo que necesito hacer después. ¿Sí? Aquí me faltó el verbo. What I need to do next. Sometimes, a veces, I wish I could go back to those days. ¿Qué significa go back to those days? Regresar a aquellos días. Regresar a aquellos días. ¿Se dan cuenta cómo aquí tenemos those days y acá tenemos these days? These son estos, cerca. Those son aquellos, lejos. ¿Por qué aquí uso these y acá uso those? Porque uno es en presente y otro en pasado. Remembranza al pasado. Exactamente. These son estos en el presente. Those days, aquellos días en el pasado, los que están lejos. ¿Sí? Yo desearía poder volver a esos días y también yo poder, este and es una conjunción, significa que este sujeto es el sujeto del verbo go back, yo regresar, y del verbo yo sentir. That freedom again. Pero incluso ahora, I try to remember to enjoy small moments and make time for fun. Just like when I was a kid. Si se dan cuenta, todo este texto lo hizo ChatGPT, no lo hice yo. Lo hizo ChatGPT, lo hizo en un momentito, pero si se dan cuenta, ChatGPT, que está basado en millones de conversaciones, usó lo mismo que venimos haciendo desde el principio. Nunca rompió las reglas. Siempre tenemos rojo, verde, rosa, rojo, verde, rosa, rojo, verde, rosa. Siempre tenemos el auxiliar, el azul, en medio del sujeto y del verbo. Cuando tenemos modales o semimodales, siempre tenemos en forma base. Cuando tenemos pasado simple o presente simple, no, y es afirmativo, no usamos auxiliares. Cuando tenemos verbos en lo rosa, verbos en el complemento, siempre están en gerundio o en infinitivo, siempre son complementos verbales. Si queremos afirmativos, siempre el auxiliar se lleva el negativo. ¿Se dan cuenta cómo no rompió nunca las reglas? Así es. ¿Sí? Esta parte es chistosa porque, miren, honestamente, esta manera de ver el inglés, esta manera de ver las cosas desde la parte de la estructura y todo eso, es pesada, es muy pesada. Hay gente que puede pensar, y yo los entiendo perfectamente, así de, ay, no, está dificilísimo, es bien pesado, no, pues es que así como, o sea, tanta teoría es complicado, y sí lo es, de verdad que sé que lo es, pero esto que estamos haciendo no es la manera normal de aprender inglés. Lo que estamos haciendo nosotros es una manera eh, que solo sirve cuando ya tenemos otro conocimiento y cuando llevamos mucho tiempo intentándolo y cuando no entendemos las pequeñas diferencias, ¿sí? La verdad es que a una persona que no sabe nada de inglés, pasar de cero a esto es complicado, es muy raro y es como muy complicado. Es mejor nada más repito, nada más dime y te repito, vamos a intentarlo. Esto es para personas que ya pasaron un poco por ahí. ¿Sí? Porque que me digas y te repita, funciona y funciona muy bien y así aprendemos casi todos, pero lo que nos cuesta trabajo con esto son las pequeñas sutilezas. Eso nos sirve para repetir oraciones sencillas. Eso nos sirve para repetir pequeñas instrucciones, nos sirve para vocabulario simple, nos sirve para nuestras primeras 1000 o 2000 palabras, para poder decir cosas nivel A1, nivel A2. I like, I don't like, I want. Pero cuando queremos brincar más arriba, cuando queremos conectar oraciones, cuando queremos decir otro tipo de cosas más complejas, ahí hay de dos sopas. Otra vez, puede ser sin gramática, nada más con la pura repetición, pero vamos a necesitar miles de horas, un montón más de lo que hacemos. Que un lado bueno, algo que también podemos hacer ahora, por eso quería enseñarles a ChatGPT, porque ese montón de práctica extra que necesitamos, antes significaba pues que teníamos que tener a alguien disponible, a un gringo ahí a la mano con quien hablar, a un maestro, a un familiar que nos ayudara para poder estar practicando seguido, hablando con él, hablando con ella, estando ahí metidos para que fuéramos nosotros mejorando. El lado bueno es que ahora estamos en un punto donde ya eso
tampoco es cierto, porque ya tenemos todos un celular, ya tenemos todos una computadora, ya tenemos todos acceso a Google, ya tenemos todos acceso a este tipo de inteligencia artificial. Y este texto que yo le pedí que me lo hiciera y que me lo hizo en 15 segundos, cualquiera de nosotros podría pedírselo y podríamos seguirlo practicando. Si no queremos hacer todo esto, ya ni siquiera necesitamos hacer eso, porque podemos hablar con ChatGPT y tener una conversación con él de 200 preguntas al día. Decirle, oye, cuéntame de esto, y ya que te diga, y, oye, ¿qué significa esta palabra? Y ya que te diga, ay, oye, ¿y por qué la usaste así? Y ya que te diga, bueno, cuéntame de esto otro, y ya que te diga. Y puedes escribirle un mensaje cada 3 días y no se va a ofender, como si fuera una persona real, o puedes estar con él 10 horas todo el día hablándole y tampoco se va a ofender. Ese es el lado bueno de la inteligencia artificial. Tiene un lado malo que es que de verdad puede ser, es una herramienta tan potente que es fácil que le echemos toda la carga y que decidamos, nada, pues ya hazlo, que lo haga ChatGPT. Y cuando hacemos eso, por eso a los maestros no les gusta hablar de esto, por eso es algo que no se promueve mucho. Les digo, por ejemplo, en las clases sí hace más difícil que uno sepa si el nivel, o sea, si lo que está escrito lo escribió el alumno o lo escribieron por él, sí lo hace más complicado, lo hace mucho más complicado. Pero fuera de las clases y fuera de los maestros y cada uno por nuestra cuenta, es una súper herramienta. También puede que nos haga más cómodo pensar, pues no necesito aprender inglés, realmente no quiero, ya tengo esta herramienta, me sirve y puede hacer todo por mí, pues yo no necesito realmente saberlo y pues bueno, pero también nos puede ayudar así a aprenderlo por nuestra cuenta, a no depender de él. Y esa es una cosa que es súper, súper útil, es algo que quería comentarles. Eh, Esto que estamos haciendo ahorita no es un proceso que tengamos que hacer siempre que hablemos. No vamos a subrayar todo, no vamos a separar todo en oraciones cada que hablemos porque es demasiado. El punto de hacerlo ahorita es que podamos darnos cuenta de que todas esas estructuras ahí están, de que podamos darnos cuenta de que todas esas reglas y todos esos apuntes ahí están, de que podamos darnos cuenta de que aunque parezca que sí, el idioma nunca se brinca esas reglas. Este idioma es una cosa muy predecible. Y la cosa es entender cómo funciona ese sistema para que podamos empezar a acostumbrarnos a él, empezar a predecirlo y confiar en que si usamos las reglas, nos va a salir bien. Nos tiene que salir bien, no hay de otra. ¿Sí? Una cosa que yo les decía a algunos de ustedes en otro momento es que es muy complicado estar hablando siempre de gramática, el auxiliar, el verbo, todo eso, eso es muy complicado, pero no es necesario. Una cosa que podemos hacer, una cosa que a mí me sirvió mucho cuando yo estaba aprendiendo el idioma, es que yo veía mucho series en inglés y había una serie que creo que todo el mundo de mi generación vio cuando estaban aprendiendo inglés, que era Friends. No sé si alguno de ustedes la haya visto, pero en esa serie pues hay personajes que tienen como algunas frases que son muy repetitivas, que siempre dicen las mismas frases. Había un personaje que siempre decía esta frase. No, era How are you doing? Usaba esta frase como para coquetear o para hablar, era también como una especie de muletilla, como que lo que siempre le decía a la gente. How are you doing? ¿Cómo estás? ¿O cómo andas? ¿Sí? Y esta frase se me pegó. Y una cosa que nosotros podemos hacer es, no necesitamos no necesitamos sabernos la gramática o recordarla necesariamente, pero si nosotros tenemos esto, nosotros podemos darnos cuenta. Siempre empiezan, esta es una pregunta. Y podemos usar esta pregunta como si fuera una, una muletilla, un acordeón. Y nosotros sabemos que esta pregunta está bien hecha. Entonces, si esta pregunta está bien hecha con las palabras que tiene y en el orden en el que está, siempre que yo quiera hacer una pregunta, mientras tenga las mismas palabras en el mismo orden, también va a estar bien. Entonces, en lugar de decir how are you doing, yo puedo preguntar en lugar de how, when o why o uh, how much
o ah, where, ¿sí? Yo puedo hacer cualquiera de estas preguntas. Así como esta estaba con how, puede empezar con when o con why o con where o con how much o con cualquiera de esas. En lugar de are, puede estar is, puede estar am, o podría estar en negativo si quieren, aren't o isn't, no importa. Pero así como dice are, también podría decir aren't o isn't o is o am. Así como está el you, puede estar I o they o Charlie o my mom. Él puso how are you y yo puedo decir when am I? Why is Charlie? How much aren't you? Y el verbo con ing. El verbo que yo quiera, doing, reading, spending, um, thinking, sleeping, el verbo que ustedes quieran. Y una cosa bien útil de eso es que no necesitamos sabernos, recordar las reglas, recordar todo esto. Lo único que necesitamos es recordar esta oración de aquí arriba. Si nosotros entendemos una oración y sabemos que está bien, podemos usar esa oración para modelar el resto de las oraciones que estemos pensando. How are you doing? When am I thinking? How are you doing? Where isn't Charlie reading? No importa cuál ponga, si yo sé que la primera oración está bien, cualquier combinación de estas está bien. Obviamente, si es am, entonces es I. Si es are, entonces es he, perdón, es you o they, etcétera. Pero de ahí en más, esto es una cosa que nunca se rompe. Y es bien chistoso porque creo que no confiamos en esto, porque el español, como les había dicho en la primera clase, el español es una lengua en donde el orden no es tan importante. Nosotros estamos acostumbrados a que no importa en qué orden digamos las palabras, pueden estar bien dichas o mal dichas, no importa por dónde empiece. Y desconfiamos de otros idiomas que dicen que siempre tienen la misma estructura. Pensamos, no, hombre, ¿para qué? Seguro, he visto miles de oraciones, he visto miles de libros, seguro le varían de muchas maneras. Y luego cuando vemos esto, como lo que estábamos haciendo hace rato, nos damos cuenta de que no le varían. Son los mismos elementos en el mismo orden una y otra vez. Y si entendemos eso, podemos empezar a moverle. Si entendemos la diferencia entre los auxiliares, pues podemos cambiar de tiempo, de varios tiempos. Si entendemos la diferencia entre los modales y los auxiliares, pues podemos hablar de modos. Si entendemos la diferencia del orden, podemos hacerlos preguntas, podemos cambiarle a lo que sea. Y eso es una cosa que es muy, muy, muy útil y muy importante de tener en la cabeza. Es una cosa que con suerte no tenemos que estudiar tanto, sino que nos acostumbramos, pero para que nos acostumbremos es importante que sepamos que es válido y que es cierto y que estemos nosotros conscientes de que sí lo creamos, que sí nos lo creamos. Porque a veces nos dicen, no, pues nada más respeta la estructura y en mi cabeza, mi español interno siempre está dudando y siempre está moviéndole poquito. Pero si se dan cuenta cómo el idioma nunca cambió, siempre es lo mismo. Este es el Solo respetar la estructura. Exactamente, este es el pequeño secreto del inglés, porque en los textos que les pasé la semana pasada y hace 2 semanas, tenemos los 12 tiempos, tenemos todos los modales, tenemos los semimodales, y si se dan cuenta, todo ahí son como 10 páginas de PDF y todos son variaciones de la misma cosa. Es la misma cosa, variada de muchas maneras. Cuando eso se nos mete en la cabeza, cuando no tengamos que de estarlo pensando para acordarnos, cuando se sienta como la manera natural y normal en la que se nos presentan las ideas, ahí ya fregamos. Ahí ya estamos del otro lado.
De ahí para adelante, pues es ir aprendiendo vocabulario, ir integrando más palabras, ir integrando algunas otras cuestiones, pero creo que en las clases muchas veces, cuando son muy teóricas, son muy aburridas, pero cuando no son nada teóricas, entonces como que no generan esa memoria y básicamente solo se trata de aprender vocabulario. Aprendemos palabras, vocabulario, palabras, cosas nuevas y oración por oración, cosa por cosa. Y eso es útil y funciona, pero es mucho más tardado. Si vamos a aprender palabra por palabra, frase por frase, oración por oración, se puede. Así aprendemos básicamente nuestros idiomas, pero es mucho, mucho, mucho más tardado. No sé si tengan dudas o preguntas. All is fine. Everything okay? Miren, antes de irnos, también quería preguntarles, bueno, no sé si ustedes cómo se sientan, si sienten que es muy pesado, es muy cansado, les cuesta trabajo. Últimamente no entramos tantos. Muchos me lo han estado diciendo también aparte de que no pueden, lo están viendo por grabado y está bien, entiendo. También no son las mejores fechas, estamos justo entre las fiestas. Tenemos toda una clase el lunes que es justo antes de Año Nuevo. Está un poquito así y sí es pesado, son 6 horas a la semana más o menos, entre 3 horas de los lunes y 2:30, 3 de los viernes. Es pesado. Eh, no sé ustedes también, quería hablarlo con ustedes para que ustedes también me digan si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen como algún tipo si tienen, ¿cómo se llaman? Como requests, ¿cómo decirlo? Como peticiones que quieran hacer, alguna cosa que quieran moverle. Les recuerdo otra vez, esta clase no es mi clase, no es una clase mía, es una clase suya, es de ustedes. Entonces, el chiste es que ustedes, que avancemos a un ritmo en donde ustedes se sientan cómodos, que chequemos las cosas que a ustedes les interesan, lo que sea necesario y lo que alcancemos en el tiempo que tenemos para seguir avanzando. Estoy tratando que cubramos todos los temas, pero pues también quería escuchar de ustedes si tienen algún comentario y si no lo tienen ahorita pues que lo piensen, que se den el ratito para pensarlo y pues el lunes a ver si entramos un poquito más y también me lo pueden decir. Ya sea pues, si no se sienten cómodos por aquí, me lo pueden decir también por WhatsApp, en el grupo o directamente o, o también aquí, no sé. ¿Está bien? Bueno, en mi caso yo estoy bien, pues estamos repasando los temas, no, o sea, y poniéndolos en práctica, o sea, a mí me parece bien, Sí, sí. es parte de lo que nos comentaste que íbamos a estar viendo, Sí, es diferente a la persona, claro, sí, pero sí, esa pues cosa, está bien. esa parte también es importante. Como es en línea, miren, tiene que ser en línea porque de verdad no tenemos el espacio. Yo no tengo acceso a la universidad ahorita, ni siquiera no hay nadie ahí tampoco. Están también de vacaciones. Además, todos venimos de lejos, las fechas tampoco se prestan. Creo que, y además, hacerlo en línea tiene su lado bueno, que es que se pueden grabar. Si fueran presenciales no se podrían grabar, entonces eso sería mucho más complicado. Entonces, por ese lado es bueno. Pero el lado malo de en línea, que es algo que también pues quiero que lo tomen en cuenta, es que es muy fácil desaprovechar la clase. Cuando estamos en línea es muy fácil como que abstraerse, alejarse un poquito y se te va pasando sin que te des cuenta. Para que funcione en línea es bien importante pues que que participemos, que estemos ahí. El lunes es un poquito más teórico, pero los viernes específicamente sí es importante pues que estemos, que hablemos, que participemos, que corrijamos, que pongamos lo que nosotros pusimos, si esté bien, si está mal, que lo podamos checar. Sin esa parte, pues sí se pierde mucho pues de las ventajas de hacerlo en línea. Entonces, pues específicamente las de los viernes, porque bueno, los lunes como sea, eh, sí hablo más y es un poquito más de, de, de una presentación, pero de todas maneras, también, si hay algo que no vayan entendiendo, pues siempre me lo pueden comentar, lo podemos repetir, lo podemos volver a decir, de todas las maneras que sean posibles, y volverlo a presentar la siguiente semana, cualquier cosa que sea necesaria. ¿Ok? ¿Les parece bien? ¿Está bien? Ok, Sí, me parece bien. perfecto. Pues bueno,
por hoy, si les parece bien, eso sería todo por hoy. El lunes vamos a seguir, y ahora ya nos vamos a meter al último tema simple, que son los complementos verbales. Vamos a volver a hablar un poco rápidamente de los verbos con gerundio, los verbos con infinitivo, los complementos verbales en general. Vamos a estar haciendo eso. Después de eso ya nos vamos, ahora sí, a lo más pesado. Ahora sí, eso cubre, básicamente después de ver los complementos verbales, es como si ya hubieras visto primero, segundo, tercero, más o menos cuarto, y ya nos estamos metiendo a B1. De ahí ya nos vamos a estar metiendo a voz pasiva, a cláusulas relativas. El que sigue es el último tema como fundacional de todo esto. Ya hablamos de los tiempos, de los modales, de los tipos de oraciones, de los tipos de palabra. Ahora vamos a hablar de los complementos verbales. Y después de eso, pues ya tenemos chance de meternos a la parte complicada. ¿Les parece bien? Excelente. Ok, pues bueno, eso sería todo por ahorita. Ahorita voy a dejar, voy a dejar el archivo subiéndose y pues al rato o mañana les paso la liga para que si lo quieren volver a ver. Después también me voy a dar tiempo más adelante para tratar de editar estos videos y que ustedes los sigan teniendo, pero editarlos para quitarles todos los silencios, porque pues sí son videos de casi 3 horas y pues con todos los silencios, con todo eso, pues se podrían hacer bastante más rápidos mientras estamos haciendo los ejercicios, especialmente los de los viernes. Pero bueno, eso me va a tomar un poquito más de tiempo, pero también lo pienso hacer. ¿Está bien? Entonces, pues bueno, sería todo por ahorita. Muchísimas gracias. Buenas noches. Disfruten su fin de semana y pues nos vemos el lunes a las 5, ¿va? Compren su pavo. Igual, sí, compren todo su pavo y pues ahí celebraremos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Gracias, profe, Ricardo. hasta luego. You're welcome. Bye.